friends, today we must want to see practice set 55. Practice set 55. Let us see. Question number 1. The height in centimeter of 30 children in a class is given in centimeters. Draw up a frequency table of this data. And the given data is 131, 135 up to so and so up to 140. Okay, firstly we must want to understand that question and what is the meaning of that question. Okay, firstly let us see what is given. Height, the height. Okay, and that height is given in centimeter. Okay, whose height is given? That is 30 children. Who's given? Children. Okay, how many children? That is 30 children. Okay, in a class is given in centimeters. Draw up a frequency table in this data. Okay, it means that with the help of given data, we must want to draw a frequency table. Okay, let us see. In a frequency table, first of all, we must want to draw three columns in this way. And in a first column, which information is given? That is the height in centimeter. So firstly we can write here, that is height. What is height? Okay, and that height is given in centimeters. Okay, in a first column we can write height. After that, in a second column we can write here, that is the tally marks. And these tally marks useful to find out the frequency. These tally marks are very important to find out the frequency. Okay, in this way. Then what? In the given data, first of all we must want to find out the smallest number, okay, or the smallest height in centimeter. Okay, when we see, that is 131 centimeter is the smallest height. Thereafter also we must want to find out the highest height in centimeter, that is the 140 centimeter. It means that here we must want to write in a height, in a column of height, we must want to write, that is 131 up to 140. Let us see, we can write here 131, thereafter 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 and 140. That is 140. तर ज्याही वेळेस आपण हा प्रश्न सोडवत असतो त्यावेळेस आपणाला या प्रश्नामध्ये नेमकं काय दिलेलं आहे, आपणाला काय शोधायचं आहे हे आपणाला समजणं खूप महत्वाचं असणार आहे. तर या प्रश्नामध्ये आपणाला एक फ्रिक्वेन्सी टेबल ड्रॉ करायचा आहे. किती विद्यार्थ्यांचा फ्रिक्वेन्सी टेबल आपल्याला या ठिकाणी काढायचा आहे? तर तो 30 चिल्ड्रन्स. ओके, 30 चिल्ड्रन्स ची जी काही जो काही डाटा दिलेला आहे, त्यांच्या हाईटचा जो काही डाटा दिलेला आहे त्याचा आपल्याला फ्रिक्वेन्सी टेबल या ठिकाणी ड्रॉ करायचा आहे.
तर या फ्रिक्वेन्सी टेबल ड्रॉ करत असताना आपल्याला काय करावं लागेल की एक 3 कॉलम्स आपल्याला अशा पद्धतीचे 3 कॉलम्स या ठिकाणी काढायचे आहेत आणि जो फर्स्ट कॉलम असणार आहे तर या फर्स्ट कॉलम मध्ये नेमकी कशाची माहिती आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे तर ती माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी लिहायची आहे. कशाची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे तर ती हाईटची इन्फॉर्मेशन आपल्याला या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. मग आता ही हाईट कोणत्या युनिट मध्ये दिलेली आहे तर ती हाईट सेंटीमीटर मध्ये दिलेली आहे तर ते आपण सेंटीमीटर या ठिकाणी लिहिलेला आहे. त्याच्या पुढचा जो काही कॉलम असेल त्या पुढच्या कॉलम मध्ये म्हणजे या सेकंड नंबरच्या कॉलम मध्ये आपल्याला टॅली मार्क्स लिहायचे आहेत. काय लिहिलेलं आहे आपण टॅली मार्क्स. आता या टॅली मार्क्सचा उपयोग कुठे होतो तर हा टॅली मार्क्सचा उपयोग ही फ्रिक्वेन्सी काढण्यासाठी आपल्याला या टॅली मार्क्सचा उपयोग होतो. तर आता हे फाइंड आउट करत असताना 131 ओके. आता मॅक्झिमम जे स्टुडंट्स असतील किंवा अन्य कोणी जे हे प्रश्न सोडवत असतील तर अशा प्रश्नांमध्ये काय केलं जातं की एव्हरी टाइम दे काउंट 131 how many times it comes in a given data 1 thereafter 2 then 3 okay how many times 3 times 131 how many times it comes that is 3 times okay but that is not a correct way to find out that type of answer. अशा पद्धतीनं उत्तर काढण्याची ही पद्धत बरोबर नाही. कारण या प्रश्नामध्ये म्हणजे अशा पद्धतीनं जर आपण उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर उत्तर हे चुकण्याची दाट शक्यता असते आणि वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दॅट क्वेश्चन. आणि अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपणाला या ठिकाणी भरपूर असा वेळ सुद्धा लागतो. तर मग आता सर्वांना प्रश्न पडलेला असेल की हाऊ वी कॅन सॉल्व दॅट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स. ओके लेट अस सी हाऊ वी कॅन सॉल्व दॅट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स. फर्स्टली लेट अस सी हाइट दॅट इज 131. ओके लेट अस सी in a given data okay that is not 131. Firstly we must want to see the given data. The first height is 131 centimeter so we can cross it in this way. Okay 131 in the column of or in the row of 131 we can write a vertical line in a tally marks column. ओके तर आपल्याला काय करायचं म्हणून सांगितलं की आपण सोडवत असताना अशाच पद्धतीने सोडवायचे. कसं सोडवायचं आहे की हे जे काही डाटा आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे तर हा डाटा आपल्याला काय करायचा आहे जो फर्स्ट नंबर दिलेला असेल तो नंबरवरती आपल्याला क्रॉस लाईन या ठिकाणी ड्रॉ करायची आहे आणि ही क्रॉस लाईन ड्रॉ केल्यानंतर कोणत्या नंबरला आपण क्रॉस लाईन केलेली आहे 131 ला. तर या 131 च्या पुढे जो काही टॅली मार्क्स आहे त्या ठिकाणी आपल्याला एक सिंगल व्हर्टिकल लाईन या ठिकाणी ड्रॉ करायची आहे. म्हणजे काय होईल जो नंबर असेल त्याच टॅली मार्क्सच्या खाली म्हणजे याच हाईटच्या समोर तिथं आपल्याला टॅली मार्क्स ड्रॉ करायचे आहेत. म्हणजेच या ठिकाणी पहा 135 तर या ठिकाणी आपण 135 च्या ठिकाणी व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करणार आहोत. त्यानंतर 140 ओके म्हणजे खूप सिंपल मेथड आहे पहा. ओके आणि याच्यामध्ये आपल्याला 100% आपलं आन्सर हे करेक्टच असणार आहे आणि लागणारा जो काही वेळ आहे तो सुद्धा कमी वेळ लागतो. 138 देन 132 ओके खूप सिंपल आहे पहा. आणि या ठिकाणी आपल्या नोटबुक असेल किंवा रजिस्टर असेल त्यामध्ये आपल्या या ठिकाणी लाईन्स असणार आहेत हॉरिझॉन्टल लाईन्स. ओके त्यामुळे आपल्याला कसल्याही प्रकारची अडचण येणार नाहीये. 133 thereafter 135 thereafter 133
134. Thereafter 135, then 132, thereafter 133, 140, then 139, thereafter 132, thereafter 131, thereafter 134, thereafter 133, thereafter 140, then 140, then 139, 136, 137, 136, 139, 137, 133. Let us see here 133. How many lines we can draw here? 4 vertical lines. Okay, then fifth line we can draw a cross line in this way. Okay, in this way. That is the fifth cross line. Thereafter 134, then 131, thereafter last, that is 140. So we can write here 140 as a cross line. Fifth line is cross. Okay, in this way. तर या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट समजून घ्यायची आहे पहा की या ज्या काही क्रॉस लाईन्स आहेत या क्रॉस लाईन्स फिफ्थच क्रॉस लाईन असणार आहे. तर आता हे जे फ्रिक्वेन्सी आहे 131 ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे तर ती 3 आहे. तर आपल्याला त्या ठिकाणी लिहायचंय 3. 132 ची फ्रिक्वेन्सी 3. 133 किती असणार आहे हे दॅट इज 5. 134 3. 135 3. 136 2. 137 2. 138 1. 139 3. 140 that is 5. That is 5. Okay, and finally we can write here that is total frequency. Total frequency. And that total frequency is denoted by the letter capital N is equal to total frequency N is equal to, okay, their sum 3 plus 3 6, 6 plus 5 11, 11 plus 3 14, 14 plus 3 17, 17 plus 2 19, 19 plus 2 21, 21 plus 1 22, then 22 plus 3 25, and 25 plus 5 is equal to 30, is equal to 30. Then here when our total frequency is 30 and here given number of children are 30, then we can say that our answer is absolutely correct. Our answer is absolutely correct. पहा आता ही टोटल फ्रिक्वेन्सी 30 आलेली असेल आणि या ठिकाणी दिलेली सुद्धा म्हणजे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हे 30 जर असतील तर आपला आन्सर हे बरोबर आहे हे आपल्याला या ठिकाणी समजणार आहे. ओके, आणि या ठिकाणी आपल्याला काही गोष्टी या ठिकाणी लक्षात घ्याव्या लागतील की आपल्या ज्या काही मिस्टेक्स होतील या मिस्टेक्स नेमकं कोठे होऊ शकतात. ओके, तर या मिस्टेक्स आपल्या नेमकं कुठे होऊ शकतात तर या ठिकाणी जे काही आपलं टॅली मार्क्स असणार आहेत जेवढे टॅली मार्क्स आहेत
तेवढीच फ्रिक्वेन्सी आपण लिहिणं गरजेचं आहे. आणि थोडीफार जर टॅली मार्क्स जरी वरी खाली जर झाले तरी सुद्धा आपलं जरी इथं टोटल फ्रिक्वेन्सी 30 आलेली असेल तरी सुद्धा हे या ठिकाणी ही जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे तेवढीच असणं गरजेचं आहे. या काही गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं असणार आहे. Thereafter, second number, in a certain colony there are 50 families. The number of people in every family is given below. Draw up the frequency table. Okay, here how many families are given here? That is 50 families. How many families? 50 families. And the number of people. What is given? The number of people in a family. The number of people in a family is given. Okay. And with the help of that information, we must want to draw a frequency table. So, firstly, we can write here that is number of people. What is number of people in a family? Okay, number of people in a family. Then in a second column we can write tally marks, and in third that is the frequency. Okay, then let us see how many people. Okay, the lowest quantity or the lowest member in a family is there is 1. That is 1. And highest members in a family are that is 5. That is 5. So we can write here that is number of people, that is 1, 2, 3, 4 and 5 in this way. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Thereafter, in a tally marks, how we can solve this? That is, firstly, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 3, 3, thereafter 4, 3, 4, 4. तर या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की काही टेक्निकल प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपण हा जो काही आतील थोडाफार जो आपण आन्सर की जे आहे ते आपण या ठिकाणी पाहू शकलेलो नाहीत, त्याबद्दल थोडासा खेद आहे. परंतु जे आपलं फायनल आन्सर असणार आहे ते फायनल आन्सर आपला अशा पद्धतीने असणार आहे. नंबर ऑफ पीपल दॅट इज 1, टॅली मार्क 1 अँड फ्रिक्वेन्सी इज ऑल्सो 1. देन फॉर 2 their frequency is 13, for 3 frequency is 16, for 4 frequency is 13, and for 5 frequency is 7. When we sum all these frequencies, we can find out here that is firstly addition of unit places. Okay, so 1 plus 3 4, 4 plus 6 10, 10 plus 3 13, 13 plus 7 20, 20 is to 2, 20 is to 0, 20 is to 0, carry 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, that is 50. It means that we can write here total frequency n is equal to 50. Total frequency is equal to 50. And here we can see that there are how many families? 50 families. How many families? 50 families. It means that we can say that
our answer is absolutely correct answer. Absolutely correct answer. And the third number, a dice was thrown 40 times and the number on the upper face noted is given below. Draw up a frequency table for this data. तर आपल्याला काय सांगितलेलं आहे पहा, a dice was thrown 40 times. A dice was thrown 40 times. आता हा डायस म्हणजे नेमकं काय असणार आहे? ओके, तर आपण सबसिडी असेल, लुडो असेल, हे जे काही खेळ खेळतो त्यावेळेस जो आपल्याकडे जो ठोकळा असतो तो ठोकळा म्हणजेच डायस असणार आहे. आणि तो किती वेळेस फेकला आहे म्हणून सांगितलेला आहे 40 टाइम्स. अँड द नंबर ऑन द अप्पर फेस नोटेड इज गिवन बिलो. आणि ज्या वेळेस तो ठोकळा फेकण्यात आला त्यावेळेस त्याची जी वरची बाजू असणार आहे त्या वरच्या बाजूवरती नेमका कोणता नंबर आपल्याला त्या ठिकाणी दिसलेला आहे ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि या डाटाच्या आधारे आपल्याला हा फ्रिक्वेन्सी टेबल या ठिकाणी ड्रॉ करायचा आहे. तर या ठिकाणी आपण हे 3 कॉलम्स या ठिकाणी ड्रॉ केलेले आहेत. तर या 3 कॉलम मध्ये फर्स्ट जो कॉलम असेल, आता यामध्ये आपल्याला काय लिहावं लागेल पहा, द नंबर ऑन द अप्पर फेस ऑफ द डायस. ओके, कशाचा असणार आहे ते? डायसचा अप्पर फेस असणार आहे. आपल्याला माहिती आहे की त्या डायस वरती किती ते किती पर्यंतचे नंबर्स असतात पहा, 1 to 6. 1 to 6. So we can write here 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in this way. Then we can see that data first 3, 2, 5, 6, 4, 2, 3, 1, 6, 2, 3, 5, 3, 5, 3. That is the fifth one. So we can write the cross line. 4, 2, 4, 5, 4, 2. That is also cross line. 6, 3, 2, 4. That is also cross line. 3, 4, 1, 4, 3. That is also cross line. 3, 2, 5, cross line. 3, and 4. In this way. Then count 1, frequency of 1, that is 2. Frequency of 2 is, that is 5 and 3. 5 plus 3, that is 8.
then frequency of 3 is 5, 10, 13 in this way. Then frequency of 4, that is 5 plus 3, that is 8. Frequency of 5, that is 5, and frequency of 6 is 4. Okay, then we can add here 2 plus 8, 10, 10 plus 3, 13, 13 plus 8, 21, 21 plus 5, 26, and 26 plus 4 is equal to 30. 30 is to 0, carry 3, and 3 plus 1 is equal to 4, is equal to 4. So our answer is, we can write here, that is 40. Okay, total frequency n is equal to 40. Total frequency n is equal to 40. Okay, and here that dice was thrown how many times? 40 times. So our answer is absolutely correct answer. यानंतर प्रॅक्टिस सेट 55 मधील हा लास्ट क्वेश्चन आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 4. द नंबर ऑफ चपातीज दॅट 30 चिल्ड्रन इन अ हॉस्टेल नीड ॲट एव्हरी मील इज गिवन बिलो. मेक अ फ्रिक्वेन्सी टेबल फॉर दीज स्कोर्स. ओके, काय सांगितलेलं आहे पहा. The number of chapatis that 30 children in a hostel need at every meal is given below. तर काय सांगितलेलं आहे, एका हॉस्टेलमध्ये जे काही मुले राहतात, किती मुले राहतात, तर 30 मुले राहतात. या 30 मुलांना प्रत्येक जेवणाच्या वेळी किती चपाती लागतात हे आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर या दिलेल्या माहितीच्या आधारे आपल्याला या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सी टेबल या ठिकाणी ड्रॉ करायचा आहे. ओके, तर परत आणखी आपल्याला काय करावं लागेल, हे 3 कॉलम्स या ठिकाणी काढावे लागतील. या 3 कॉलम्स मध्ये आता जो फर्स्ट कॉलम असेल त्यामध्ये आपल्याला काय लिहायचं आहे पहा, नंबर ऑफ चपाती. नंबर ऑफ चपाती. ओके, number of chapatis. Okay, thereafter in second column that is tally marks, and in third column we can write frequency. Okay, then number of chapatis. Okay, then let us see. तर याच्यातील सर्वात छोटी संख्या आपल्याला या ठिकाणी पाहावी लागेल, तर ती कोणती आहे पहा. तर या ठिकाणी 2 आहे. आणि मोठ्यात मोठी कोणती आहे, तर ती आहे 5. तर म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी नंबर ऑफ चपाती या ठिकाणी काय लिहावं लागेल, 2, 3, 4 and 5. 2, 3, 4 and 5. Okay, then first number 3. 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3. Okay, we can draw here a cross line. 2, 2, 5, 5, 4. Also draw a cross line. 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, draw a cross line. 2,
3, 2, 2, 3, draw a cross line, and last 2. Okay, in this way. Then we can write frequency. Okay, then 2, frequency of 2, that is 5, and that is 6, 7, 8, 9. Okay, frequency of 2 is 9. Then frequency of 3, that is 5 plus 5 is equal to 10. Frequency of 4 is equal to 5 plus 3 is equal to 8. And frequency of 5 is equal to 3. Then their sum of the frequencies is equal to, that is 9 plus 10 is equal to 19, 19 plus 8 is equal to 27, and 27 plus 3 is equal to 30 is equal to 30. So total frequency N is equal to 30. Total frequency N is equal to 30. And what is given here? The number of chapatis that 30 children in a hostel. How many children? 30 children. It means that total frequency N is equal to 30. It means our answer is absolutely correct. Okay. तर अशा पद्धतीनं आपला हा जो प्रॅक्टिस सेट 55 होता तो निश्चितपणे आपल्याला या ठिकाणी समजलेला असणार आहे. तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा व अशाच प्रकारचे जेही काही क्वेश्चन्स असतील तर अशाच प्रकारच्या क्वेश्चनची प्रॅक्टिस सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी करायची आहे. व त्याच पद्धतीने पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर आणखीनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर या व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लाल सबस्क्राईब या बटनावरती क्लिक करा व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.